Hello my dear students. So in this class we will be discussing of phases of moon. So you already know, see here the sun is there. So let me make it little bit big. So sun is there, earth is revolving around the sun, whereas moon is revolving around earth. I hope all the three are clear. Okay, I just want to discuss phases of moon. See, this is sun. Okay, let me make it red color. So like yellow color. So this one can be sun. Whereas this blue color is earth. And white we can make with moon. So this blue color is earth, because earth is a blue planet. So this is earth. E, I am writing sun. Here it is the moon. Moon is white. So I am writing M here. So this is moon. So is it visible or not? Yes. Front. Yes, I think they are visible now. Sun, see, it revolves around earth, whereas earth revolves around sun. Okay. So it will be like this. So what phases of moon occurs? See, as you know that this moon is not having its own light. It is not having its own light. Whenever moon comes here, this side, okay, we can see the reflection of the light of moon. But when the moon is here, this side, so moon is not having the light, so we are here, we cannot see the light of moon. Gottaitla? Moon is swanta bedakilla. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಳಕನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. So here no light is falling from sun, so it will not reflect any light now. So that is why we cannot see the moon on new moon day. New moon day ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. Why we cannot see moon or in Amavasya or new moon day? Because on that day sun, earth and moon are on same line, isn't it? We cannot see the reflection of sunlight from moon. Okay, so we cannot see that, and after certain days, here or maybe here, okay, some part of moon starts appearing, only little part. So that is called, so first one is new moon. Okay, some part starts appearing, that is called crescent moon. That is called crescent moon. First day after Amavasya or first day after new moon day, some part of moon starts appearing. So that is called new moon, sorry, crescent moon. So new moon day ಗೊತ್ತದ ಅಮಾವಾಸ್ಯ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಏನು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ what happens? After new moon day what happens? It starts appearing little bit sunlight portion, we can call it as sunlit portion. So idar ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಬೆಳಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಟಚ್ ನಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ sunlit, okay, little bit starts appearing, that is called crescent moon. So how many days it will take to complete one moon day? So it has to appear completely. Say, let us say here the light is falling and it's all reflecting all the light. So since it's reflecting all the light, it takes that 15 days. Yes, and comes to the stage called full moon day. It comes to a stage called full moon day. Yes, so it comes to a stage called full moon day. Full moon day andre hunnime, paurnime. So the various shapes of bright part of the moon is seen during a month. They are called as phases of moon. You can know phases of moon ante kariತೀವಿ.
Every night the size of the bright part of moon increases. ನೋಡಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ನೈಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, that is ಪೌರ್ಣಿಮೆ, that is full moon day. Okay, and after this what happens? Okay, say here. So after this what happens? Again 15 days it go on decreasing. The light part go on decreasing. This process is called, it go on decreasing the light part. That is waning. It is called waning because light is go on decreasing. If the light is go on increasing, we call it as waxing. So fourth one is waxing. Fifth one is waning. So there are 8 phases of moon, you can say: new moon, crescent moon, full moon, waxing, waning. Okay, I will after that I will make one clear chart about that. So these phases of moon are very much important. Okay, they will not ask you what are the 8 phases of moon. Just I will tell you the extra information. Just you remember why the phases of moon appears. The phases of moon occurs because the earth revolves around the sun and moon revolves around the earth. Because of the motion of the earth and because of the motion of the moon, the phases of the moon occurs. Okay, bright part ಏನಾಗತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಬ್ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಮೂನ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮೂನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪ ಬರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇದ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಚಂದ್ರನ ಲೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಕ್ಸಿಂಗ್. ಮುಂದೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮೂನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ಪೌರ್ಣಿಮಾ. See, these all festivals, most of the festivals of Indians are celebrated on depending on the phases of the moon. Which are those? For example, Diwali is celebrated on the new moon day. Deepavali Amavasya ant kariತಾರೆ, ಹೌದಾ? Deepavali is celebrated on new moon day. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಂದು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then Buddha Purnima and Guru Nanak birthday are celebrated on full moon day. Buddha Purnima in the sense full moon day, ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಸೊ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ಗುರು ನಾನಕ್ ಜಯಂತಿ, ಗುರು ನಾನಕ್ ಬರ್ತ್ಡೇ, ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ವೆನ್? ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ is celebrated on the 13th night of waning moon. Yes, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ is celebrated on the 13th night of waning moon. waning moon ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಫುಲ್, ಓಕೆ ಸೇ ಫುಲ್ ಮೂನ್, ಇದು ನ್ಯೂ ಮೂನ್, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಐತಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಏನಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಝೀರೋ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ದಿನ ಚಂದ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ? ಚಂದ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಸಾಂದ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, 15 days ಬಿಟ್ಟ ಸಾಂದ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೊಂಟದ. ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೊಂಟದಕ್ಕೆ ವೇನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಂತಾರ್ರಿ? ವೇನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೊಂಟದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಚಂದ್ರಾಮ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾಕೋತ ಹೊಂಟಾನೆ, waxing. Okay, so waxing, waning. So waning ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 13th night ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ವೇನಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 13th night ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದಾದ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 13th night ನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. So celebrated on 13th night of waning moon. Waning moon 13th night ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
Then Eid ul Fitr is observed on the day following the sighting of crescent moon. Yes, ನೋಡಿ crescent moon in the sense new moon ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಚಂದ್ರನ ಕಾಣಿಸಿದತ್ತ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಯಾರು ಇದ್ರಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಮೂನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ಚಂದಿರ ಕಂಡಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. So that is crescent moon. Okay, if moon appears, they celebrate their festival. So that is also Eid ul Fitr is observed on the day following the sighting of crescent moon. Crescent moon ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ to this full moon, it takes 29.5 days, almost 29.5 days, sometimes 30 days. So that is why in a month we consider 30 days. That is why in a month we consider 30 days. And if you remember our Hindu calendar system, it is purely made that where our months are Chaitra, Vaishakha. So there are 12 months of ours like this, and they are exact. They have done very clearly exact. So if Punnime comes here, of course you can see the full moon on that day. On the basis of the movement of or motion of the moon, our Hindu calendar is being made. If you go to the English calendar, that is January, February, there is a slight deflection. There you can see a slight difference, because here it is 29.5 days, sometimes you get 31 days in a month. So for that reason there might be a little bit problem. It might appear so that on the day basis we cannot count exactly after 15 days there is Amavasya, exactly after 15 days there is Purnima. Sometimes it changes. Sometimes after 14 days Purnima comes, after 14 days Amavasya comes. You might have seen that. Okay, so that is exactly done by the Hindu calendars. That is Chaitra, Vaishakha, our Indian calendar, that we can say that. Okay, so here what you have to remember, from full moon to next full moon it takes almost 29.5 days, more than the 29 days. So that is considered usually as a 1 month. 1 month. If you say in Kannada Tingalu antivi, Tingalu andra adra artha Chandira andanಗ. ತಿಂಗಳು ಯಾಕಂತಾರ ಯಾರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ. ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರ ಅದರ ಅರ್ಥ ಚಂದಿರ ಅಂದ. ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರು ಚಂದಿರನ ಬೆಳಕು. ಸೊ 1 ಮಂತಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಾಗ ತಿಂಗಳು ಯಾಕತ್ತೀವಿ? ತಿಂಗಳಂದ್ರ ಚಂದಿರ. ಮಂತ್ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾರ? MONTH. Why it is called month? Because it is containing moon. ಓ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಬರೀದ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಂಗ ಬರೀತಾರೆ. ಮಂಡೇ. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಂಡೇ? ಸೋಮವಾರ. ಸೋಮ ಅಂದ್ರ ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರನ ದಿನ ಸೋಮವಾರ, ಮಂಡೇ. ಸೊ ಮೂನ್ ಡೇ. ಸೊ MO ತೆಗ್ದಾರ ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ MON ಬರೀತಾರೆ, ಮಂಡೇ. ಸೊ ಮೂನ್ ಇಂದ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಿಂಗಳ ಮಂತ್ ಅಂತಾರ. ಕನ್ನಡದಾಗ ಮೂನ್ ಅಂದ್ರ ಚಂದಿರ. ಸೊ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ ಬೈ ಚಂದಿರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ clearly understood. So next, these are the main points of this crescent moon and full moon. So we can see that 5 phases of the moon appears, because moon does not have its sunlight, it just reflects the sunlight falling on it. So you can figure 17.3 clearly shows you, it clearly shows you how moon is visible due to the reflected sunlight. Okay, moon is visible due to the reflected sunlight. See how moon is visible due to the reflected sunlight. Yes, these are the points, okay, that you have seen here.
So then after that also you can see, can you now guess the relative position of the sun, moon and the earth on the day of the full moon and on the day of the new moon? Sketch these positions on your notebook. In which part of the sky would you look for the moon? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day. New moon day ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿನನೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, illuminated part ಅಂದ್ರೆ bright part of the moon ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. Yes, increases each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlight part of the moon visible from the earth decreases in size every day. Full moon day ಆದ್ಮೇಲೆ sunlight part ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, so this is moon. Moon ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೀಳ್ತದ್ಲ, ಇದು ಬಿದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಬಂತು, ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ತು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಕೋತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಕೋತ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳುದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತದ, ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಟು another full moon day, there are 29.5 days. ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. So it is decreasing, but here it starts increasing. Light part is increasing and full load ಆಗ್ತದೆ. Okay, so ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ. ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಸೊ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಟು ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ part of light go on decreasing, the illuminated part of the moon go on decreasing. So ಏನಾಗ್ತದ, illuminated part ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕತ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಕತ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಏನದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂತಾರ ಕನ್ನಡದಾಗ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಕ್ಷಗಳು ಬರ್ತಾವ, ನೀವು ಪಂಚಾಂಗ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಎದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣ, ಸೊ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣ ಯಾವುದರೆ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಕಪ್ಪಿದ್ದು ಚಂದ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರಿ ಅಂತಾರೆ. ಕಪ್ಪಿದ್ರು ಚಂದ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ, ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲು ಹೆಚ್ಚಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ ಟು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, which is the planet considered for the brightness of light? That is Shukra, that is Venus. Yes, here we call in Kannada Shukra Paksha. We call in Kannada Shukra Paksha. Okay, so I hope this one you understanding. So we kadime agoda hogudakke ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, waning. ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಹೋಗುದು waxing. ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಹೋಗುದು ವೇನಿಂಗ, ಹೆಚ್ಚಾಗೋತ ಹೋಗುದು ವೇಕ್ಸಿಂಗ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 15 ದಿನದಾಗ 7 ದಿನ ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಕಿಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಫ್ ಕಿಂತ ಪೋರ್ಷನ್ 7 ದಿನ, ಮಧ್ಯೆ 7 ದಿನ ಲೈಟ್, ಹಾಫ್ ಕಿಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂದ್ರ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಿಬ್ಬಸ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತದೆ, ವೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಗಿಬ್ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 8 ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ, ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಎದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸನ್, ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್. ಆನ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ
light will not be fallen on the earth. Light will not be reflected on earth from the moon. Full moon day, complete light from the sun will be reflected back to the earth. So sun is having own light, but moon or earth does not have their own light. And moon revolves around the earth, since moon is a natural satellite of earth, and earth revolves around the sun. So this you should remember. Okay, so crescent moon is nothing but when the festivals are celebrated, they might ask those questions. You have to remember those all things. Okay, when different festivals are celebrated. I hope this one is clear. There are 8 phases of moon. So regarding that, see, I have explained almost all the things, but most of you, if you still not understood, I will send you the video of how the crescent moon or moon appears, how the motion will be there. On the group I will send. Okay, just you have to text me. Okay, so if I forget also, when you after watch the video, just send me a message, sir, please send me the videos of phases of moon. Sir, send me the video of phases of moon. From that video you can clearly get how the phases of moon appears. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ. ಸೊ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಇಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಇಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮೂನ್. ಸೊ 29.5 days ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ವೇಕ್ಸಿಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಾರಿ ವೇನಿಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ವೇಕ್ಸಿಂಗ. ಸೊ ಫುಲ್ ಮೂನ್, ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಇವೆರಡು 4 ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ ಏನಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ 14th day ಅಥವಾ 15th day ಆ ಟೈಪ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಗಿಬ್ಬಸ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆದ್ಮೇಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ಅದು ಸೇಮ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ last quarter. So 8 phases of moon you can easily observe. So I hope this one is clear. So remaining things we will see in the next class. Thank you. So I will send the video if you ask me or remember me, because I don't know when this video is getting to be uploaded. Today is September 11 when I am doing this video, because today is Digvijay. I wore Swami Vivekananda Ji's T-shirt because he gave the speech on Chicago 1893 September 11. That speech when he called Americans as my dear brothers and sisters of America, and that created a huge what you can say, huge knowledge, and he spreaded the great knowledge of Hindu culture and Indian culture over the Western world. So from that day, Western people or outside the world even started appreciating Indians and recognizing Indians. So that all credit goes to my inspiration, our inspiration, Swami Vivekananda. So I wore that T-shirt today. Okay, so it is September 11. So when I don't know this video is getting to be uploaded, so whenever it is uploaded, so please text me so that, sir, please send the video of phases of moon, and I will send you. Watch that video, you will clearly understand. However, the all 8 phases are not there for your syllabus. So only how it happens, what happens on full moon day, what happens on new moon day, what is the time it will take, and which are the celebrated festivals on which days, new moon day or full moon day. So that one you have to understand. And crescent moon you have to understand just after the new moon day, sun appears little bit, so that is called crescent moon. Okay, so remaining things we will see in the next class. This is a beautiful chapter, so related to astrophysics, we can say Khagola Shastra anta karitara. So last class na helini astronaut andre eno, astronomer, astrologer, so ella helini. So this is beautiful chapter, you can watch this chapter. And if mobile ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಮೂವೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ ಮೂವಿ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದಟ್ ಮೂವಿ, ಮಿಷನ್ ಮಂಗಲ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಟೀಚರ್ ಅದವ್ರು ಮೂವಿ ನೋಡಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೂ ನಾನು ನೋಡಂತ ಹೇಳೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ and it is beautiful movie. Okay, it's highly inspiring movie. So Mission Mangal, it is a movie you can watch. It is available in Hotstar and YouTube also. So
So if you go to YouTube and write Mission Mangal movie, Hindi movie, you can get that. So if you are understanding Hindi, then watch. Otherwise, no need to watch it. Okay. So this is the movie. So hero is Akshay Kumar. You already know, most of you. So this is a beautiful movie. This movie is all about space system only. How a satellite can be sent to Mars. And before that, they have shown some of the scientific things about moon also. So that all, how the life of astronaut will be, how the sky will be, how satellites are used to send, how much time it will take, and how they have to work. So that all are there. So if time permits, then please watch this movie. Sunday or other days you can watch the movie. But this is a good movie. Only watch this movie. And after that, don't watch any movies. Okay? Thank you. Thank you. We'll see in the next class. If any doubts, let me know in WhatsApp.